ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ನಾನು ದಿನವಿಡೀ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ. I am free all day. I am free all day. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ. Come anytime. Come anytime. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ. You can come anytime. You can come anytime. ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಮೀರಬೇಕು. You have to get over it, somehow. You have to get over it somehow. ಯಾರಿದು? Who is this? Who is this? ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೌಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? Do you know who this is? Do you know who this is? ಇದು ಯಾರೆಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? Can you guess who this is? Can you guess who this is? ಇದು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. This is not at all difficult to do. This is not at all difficult to do. ಇದು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. This will take only 5 minutes. This will take only 5 minutes. ಇದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. This will not even take 5 minutes. This will not even take 5 minutes. ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು? Where do I wash my hands? Where can I wash my hands? ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? Where do I go? Where do I go? ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. Most people would think like that. Most people would think like that. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. Most people think that way. Most people think that way. ಎಲ್ಲರಂತೆ ಯೋಚಿಸಬೇಡ, ಮತ್ತೆಲ್ಲರಂತೆ ಯೋಚಿಸಬೇಡ. Don't think like everybody else. Don't think like everybody else. ನೀವು ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಗೇನೇ ಇರಲಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇನೇ ಇರಿಸಿ. If that's how you think, keep it that way. If that's how you think, keep it that way. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. You will not understand it now. You will not understand it now. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. You may not understand it now. You may not understand it now. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಂತರ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. You will realize it later. You will realize it later. ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. His intention is not right. His intention is not right.
ನಾನು 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇನೆ. I will reach the bus stop in 15 minutes. I will reach the bus stop in 15 minutes. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. You should have a little more clarity about what you want. You should have a little more clarity about what you want. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ನನಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಿದೆ. I am bored just sitting here. I am bored just sitting here. ಮೊದಲಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಮೊದಲಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. Let's start again from the beginning. Let's start again from the beginning. Thank you friends, that's it today's lesson. I hope you enjoyed it and also I hope you learned something.